Hi, KG, Grade 1 and Grade 2. It's Assistant Principal Miss CG, and I wanted to welcome you to another edition of Tuck In Tuesday. I was just about to read Teddy a bedtime story. We've been learning about sustainability and ways that we can help the environment. So I chose a fabulous book for us called The Curious Garden. I was explaining to Teddy that people, plants, and animals all benefit from gardens. Not only are gardens a source of food and nutrients, but gardens are habitat for many animals. Would you like to hear the story? Great! So sit back, relax, snuggle up with your blanket and your teddy bear, and I hope you enjoy the story. The Curious Garden, written and illustrated by Peter Brown. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير أحبائي. معكم هذه الليلة معلمتكم وعد طالب. سأروي لكم قصة جديدة بعنوان الحديقة الفضولية بقلم الكاتب بيتر براون. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هيا بنا. There once was a city without a garden of trees or greenery of any kind. Most people spent their time indoors. As you can imagine, it was a very dreary place. مرة كان هناك مدينة خالية من الأشجار أو أي حدائق خضراء. يقضي الناس أغلب أوقاتهم في الداخل. هل تخيلتم؟ إنه لمكان في غاية الكآبة. However, there was once a boy who loved being outside. Even on drizzly days, while everyone else stayed inside, you could always find Liam happily splashing through his neighborhood. It was on one such morning that Liam made several surprising discoveries. He was wandering around the old railway, as he did from time to time, when he stumbled upon a dark stairwell leading up the tracks. وعلى الرغم من ذلك كان هناك صبي يدعى ليم يحب قضاء وقته في الخارج حتى في الأيام الممطرة. وبينما الجميع في الداخل ترى ليم يتمشى بسعادة في أرجاء حيه الصغير. في صباح أحد الأيام اكتشف ليم العديد من الأشياء المذهلة. كان يتجول حول سكة القطار القديمة كما اعتاد أن يفعل من حين إلى آخر. وفي هذه الأثناء صادف ليم الدرج. The railway had stopped working a long time ago, and since Liam had always wanted to explore the tracks, there was only one thing for the curious boy to do. توقف القطار عن العمل منذ زمن بعيد. وبما أن ليم أراد دوما استكشاف القطارات، كان هناك شيئا واحدا يجب أن يفعله الصبي الفضولي. Liam ran up the stairs, pushed open the door, and stepped out onto the railway. The first thing he saw was a lonely patch of color. Wildflowers and plants were the last thing he expected to find up there. But when he took a closer look, it became clear that the plants were dying. They needed a gardener. صعد ليم الدرج ودفع الباب وخرج إلى سكة القطار. وكان أول ما رآه بقعة وحيدة ملونة. كان آخر ما توقعه رؤية النباتات البرية والأعشاب. ولكن عندما ألقى بنظرته الفاحصة اتضح له أن النباتات كانت تموت. إنها في حاجة إلى بستاني يرعاها. Liam may not have been a gardener, but he knew that he could help. So he returned to the railway the very next day and got to work.
The flowers nearly drowned, and he had a few pruning problems, but the plants patiently waited while Liam found better ways of gardening. ربما لم يكن ليم بستانيا، لكنه كان يعلم أنه يمكنه المساعدة، لذلك عاد إلى سكة القطار في اليوم التالي وبدأ بالعمل. كادت النباتات أن تذبل وواجهته بعض المشاكل في التقليم، لكن النباتات صبرت وانتظرت بينما يجد ليم طرقا أخرى أفضل للبستنة. As the weeks rolled by, Liam began to feel like a real gardener, and the plants began to feel like a real garden. مع مرور الأسابيع بدأ ليم يشعر وكأنه بستاني حقيقي، وبدأت النباتات تشعر وكأنها الآن في حديقة حقيقية. Most gardens stay in one place, but this was no ordinary garden. With miles of open railway ahead of it, the garden was growing restless. It wanted to explore. The tough little weeds and mosses were the first to move. They popped up farther and farther down the tracks and were closely followed by the more delicate plants. معظم الحدائق تبقى في مكان واحد، ولكن هذه لم تكن حديقة عادية، مع وجود أميال من سكة القطار المفتوحة أمامها. كانت الحديقة تنمو بسرعة، أرادت أن تستكشف الأماكن. كانت الأعشاب الصغيرة والطحالب أول من يتحرك. لقد نمت أكثر فأكثر أسفل السكة وتبعتها النباتات الأخرى. Over the next few months, Liam and the Curious Garden explored every corner of the railway. وخلال الأشهر القليلة التالية استكشف ليم والحديقة الفضولية كل ركن من أركان سكة القطار. After spending his spring and summer and autumn with the garden, Liam's time on the railway was finally interrupted by winter. Heavy blankets of snow fell on the city that season, and for the first time since he'd become a gardener, Liam could not visit the plants. بعد أن أمضى ليم الربيع والصيف والخريف مع الحديقة، انتهى وقت ليم على سكة القطار بحلول الشتاء، وتراكمت طبقات كثيفة من الثلوج على المدينة في ذلك الموسم. Rather than waste his winter worrying about the garden, Liam spent it preparing for spring. بدلاً من إضاعة فصل الشتاء بالقلق بشأن الحديقة، أمضى ليم وقته بالاستعداد لفصل الربيع. After 3 cold months, the snow finally began to melt, and Liam rolled his new gardening gear over to the railway. بعد 3 أشهر باردة، بدأ الثلج يذوب أخيراً، وأحضر ليم معدات البستنة الجديدة الخاصة به إلى سكة القطار القديمة. Winter had taken a toll on the garden. أثر فصل الشتاء بشدة على نباتات الحديقة. But thanks to Liam's planning, his handy new tools, and a little help from the sun, the plants soon awoke from their winter sleep. ولكن بفضل تخطيط ليم وأدوات البستنة الجديدة والقليل من المساعدة من الشمس، سرعان ما استيقظت النباتات من سباتها الشتوي. The garden had always wanted to explore the rest of the city, and that spring it was finally ready to make a move. Once again, the tough little weeds and mosses set out first. They popped up farther and farther from the railway and were closely followed by the more delicate plants. طالما أرادت نباتات الحديقة استكشاف بقية المدينة، وفي ذلك الربيع كانت أخيراً مستعدة للتحرك مرة أخرى. خرجت الأعشاب الصغيرة والطحالب أولاً،
وصلوا إلى أماكن أبعد وأبعد وتبعهم باقي النباتات. The garden was especially curious about old and forgotten things. كانت النباتات مهتمة بشكل خاص بالأشياء القديمة المنسية. A few plants popped up where they didn't belong. ذهبت بعض النباتات إلى مكان لا تنتمي إليه. Others mysteriously popped up all at once. وظهرت أخرى فجأة دفعة واحدة. But the most surprising thing that popped up were the new gardeners. لكن أكثر ما يدهش هو ظهور البستانيين الجدد. Many years later, the entire city had blossomed. But of all the new gardens, Liam's favorite was where it all began. بعد سنوات عديدة ازدهرت المدينة بأكملها بالنباتات الخضراء، ولكن من بين جميع الحدائق الجديدة كانت الحديقة المفضلة عند ليم هي الحديقة الأولى، حيث بدأ كل شيء هناك. أحبائي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بقصة هذا اليوم. تصبحون على خير. مع السلامة. Enjoyed tuning in to tonight's Tuck In Tuesday and hearing all about Liam and his curious garden. If you're interested in starting a curious garden of your own, the steps are easy to follow. First, you have to pick a location, prep your soil, plant your seeds, water, and watch and wait for it to grow. And if you choose to plant a garden of your own, please share your pictures of your garden with your teachers and your school family. We would love to see it. Hope you have a great night and get plenty of rest for school tomorrow. Bye.